Hola a todos, estoy muy contento de verlos nuevamente. We have several months have not seen each other, but Hace it's varios okay. meses que no nos veíamos. When I see you, seems as we meet as yesterday. Y cuando los veo, me parece que apenas los vi ayer. Today, we happily to share about how to living our daily life with a positive mindset. Hoy les voy a compartir cómo vivir nuestra vida cotidiana con un mindset positivo, con una forma de pensar positiva. To stop and transform the negative informations to become a positive information in living with it. Para parar y transformar las informaciones negativas, es decir, podemos inclusive transformar las informaciones negativas a positivas y vivir con ellas. You know, because almost 3 years the COVID situation and bring the challenge of life living for all families around the world. Hace ya un par de años, casi 3 años, que se inició la pandemia del COVID y eso creó muchos cambios en la vida cotidiana de todas las familias. Also, other reason is the wars from other countries that also bring the challenges to us as well. También otra cosa que está sucediendo son las guerras en otros países, lo cual también nos trae a nosotros retos. The third is our own health, our own body health, and also bring the challenges for our own daily life living. Y la tercera es nuestra propia salud, nuestro estado físico, que también muchas veces nos reta en nuestra vida cotidiana. Then for all those influence, how we can face into it, how to keep our internal state of heart and mind in peace and upright with a positive polarity. El reto es cómo podemos mantener nuestro corazón y nuestra mente sanas, derechas de alguna manera para mantener nuestra actitud positiva. If we want to know, then we really need to see the history of the evolution and regeneration of the universal life development as well, as our human being life, development as well. Yeah. Para esto nos sirve estudiar y entender cómo funciona la evolución y la regeneración tanto de la naturaleza como de los seres humanos. If you see our human being society evolutionary of development, then we can find since a human being become alive in the nature, the natural nature become consciousness nature. Una vez que el ser humano aparece en la naturaleza y forma una sociedad y la propia naturaleza se vuelve una naturaleza con conciencia y nosotros con conciencia de ella. From beginning, human being's life, we have no clothes,
we have no the house, we have no the computer, right? Also, and travel, tools. We from very poor physical treasure, develop until now. Also, our wisdoms, also from beginning, purpose, only feeding our stomach to become full, living life. Until now, we have enough food. We start to develop our mental need of life, as a spiritual life needs. Al principio solo venimos al mundo sin ropa, sin nada, sin ninguna herramienta, sin casa, sin computadoras, sin todos estos medios que usamos ahora para viajar, y esto se ha ido desarrollando, nos hemos ido desarrollando hasta tener todo esto. De la misma manera, nuestra sabiduría o nuestra conciencia, nuestra inteligencia la usábamos solo para alimentarnos, para llenar el estómago. Y una vez que tenemos satisfechas nuestras necesidades de alimentación, entonces hemos empezado a desarrollar nuestra mente y nuestro espíritu hacia una forma más elevada. From these histories, we can find first, fighting or war is a group, different groups of human beings. They fighting or wars just for the food, for the physical treasure fighting. Asimismo, en un principio ya empezaron a haber conflictos, guerras entre diferentes grupos, y las razones para estas guerras eran exclusivamente por la alimentación, por la comida, para conseguir comida. Following the physical treasures become rich, abundant. Then our human being society start look at the spiritual treasure. Una vez que ya hubo comida y digamos que las partes de la comida estaban de alguna manera ya satisfechas para la mayoría, entonces los seres humanos empiezan a buscar el tesoro de la espiritualidad. In this spiritual treasure development, they develop different cultures for different groups living around the world on the planet. Este tesoro de espiritualidad se busca de forma diferente entre diferentes grupos de la sociedad o de los países. Then, the fightings or wars from the physical treasure, turn to the spiritual treasure fighting, meaning the culture beliefs, culture living, culture beliefs fighting. Y entonces se cambia o se suma también peleas por las creencias espirituales, religiosas o culturales. In all groups, they really like, bring their culture beliefs or use their culture beliefs, to influence other groups or framing other groups. Other groups have their own, culture beliefs. They don't want yours. In this way, two groups get the fight. Y empiezan los pleitos, las peleas, porque grupos con ciertas creencias culturales o espirituales quieren influenciar a otros grupos que tienen diferencias, creencias culturales y espirituales, y estos no quieren ser influenciados, y entonces empiezan los problemas. Now we see whole worldwide, the poor, very poor groups or countries. More fighting is from the physical treasures fighting more. The richer countries or groups fighting with the morality, meaning the culture beliefs, the spiritual treasure fighting more.
Hoy en día podemos ver las dos situaciones, países muy pobres que todavía están peleando por las necesidades físicas, es decir, básicamente la alimentación, y en otros países que son más ricos, digamos, están peleando por las creencias, por lo cultural y lo espiritual. However, through the fight, our human being society is growth, keep progressing, keep evolving, growing up until now. A pesar de las guerras, sin embargo, podemos observar cómo la sociedad se está desarrollando, se ha ido desarrollando cada vez más hasta hoy. That the fighting and war seems is bad or not good, or is not good. But if following the evolutionary of life development line, you see, that is a natural, is a process for lives, progressing, or for life development, growth upward. Y a pesar de que vemos que hay siguen habiendo y hay guerras, digamos que la gráfica de la evolución del ser humano sigue aumentando, es decir, estamos como sociedad más evolucionados y vemos entonces como las guerras y estos problemas son un proceso, son parte de, pero el desarrollo espiritual es mayor. Thereby, that is not bad. Also, it's normal, it's good. That is the lessons for our life's growth. Eso no es, entonces vemos que no es malo, en realidad es una lección, podríamos inclusive considerarlo bueno si lo vemos como una lección para nuestro crecimiento. Through the fightings, we are awakening up and opening up the heart, mind, vision, then look at the new possibility, develop a new idea, help us to living a new way of life. Estamos buscando por ver y percibir estas guerras, nos hace abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, abrir nuestra sabiduría a buscar una nueva forma, una forma mejor de vivir nuestra vida. Then we are growing up, life change, growing up, become a better and better life. Now, in the present, I believe is the best. Entonces, eso nos hace buscar crecer y estar cada vez mejor y mejor y buscar formas de estar mejor. Y entonces en el presente estamos muy bien. Yo considero que el presente es excelente. Actually, maybe someone say, Leo, why you see this? Okay. Because in our daily lives, always existing the two ways of fighting. Muchos dirán, Liu, ¿cómo es posible que digas esto? Y él dice, es porque en nuestra vida cotidiana siempre existen estas dos formas, siempre han existido y existen estas dos formas de pelear. One is the physical treasure fighting. Una es la pelea por las necesidades físicas. One is spiritual treasure fighting. Y la otra es por el tesoro espiritual, pelear por el tesoro espiritual. This relates to our own life. Most people caused a sickness, physical sickness, or emotional mental sickness. All comes from these two ways of fighting to develop a problem. Inclusive para las personas que manifiestan enfermedades físicas en su cuerpo o que tienen problemas sociales o con su familia o en la sociedad, digamos, vienen siempre por estos dos motivos, por los tesoros físicos y los tesoros espirituales. We are knowing that
we are living within the human being society. We're living with the relationships between our own self and nature, between our own self and another. Toda la vida, y eso lo sabemos muy claramente desde siempre, vivimos en una relación constante entre nosotros y la naturaleza y entre nosotros y otros seres humanos. When you're living with the relationships between you and nature, between you and another, always you will see these two treasures fights. Entonces, por ese principio en el que estamos siempre en relaciones entre nosotros y la naturaleza y nosotros y otros seres humanos, siempre va a haber estos conflictos que se relacionan con los dos tesoros, el físico y el espiritual. If you really, because these two treasures fight, the relationships between you and nature, between you and another, will turn to bad situation, then caused a problem. Si solo ponemos nuestra atención en estos conflictos, entonces en la parte conflictiva de la pelea, esto se va a ir agravando y va a causar un problema. If you really find a great state of balance between you and another, your relationship, you find great state of balance with the physical treasure or spiritual mental treasure. When you find a great state of balance, so the relationship become a great relationship, become harmony, happy, joy. Also receive the love in living in a positive quality of life. That's a great. Cuando encontramos un balance para relacionarnos en ambas relaciones, en nuestra relación con la naturaleza y con otros seres humanos, si encontramos una forma equilibrada de relacionarnos, entonces esto va a crear una vida llena de alegría y de paz y además nos va a traer mucho amor. And that will help you improve your health physically, emotionally, and mentally, become more healthy and strong. Eso va además a ayudarnos a mejorar nuestra salud física, mental y emocional. Nos volveremos más saludables y más fuertes. You see, our relationships break down between you and other friends or other person. You see, always, either from the physical treasure fighting, break down the relationship, or from mental treasure fighting, break down the relationship. Si nosotros terminamos una relación con otra persona, con un familiar, con un amigo, con otra persona, podemos encontrar que esto siempre se va a dar porque hubo una pelea por el tesoro físico o el tesoro mental o espiritual. You see, the businessmen always fighting with a physical treasure. Maybe from beginning, they together set up a company, great. When company growing up, well, in a certain moment, one want more, benefit. Other also want more. Then they start fighting with a physical treasure requirement. Afterward, they break down the relationship. Then that influence their emotion, influence their mind. They get anger, sad, even though sometimes get big fears, they cause the physical disease. Esto lo podemos ver, por ejemplo, entre hombres de negocios que al principio pueden tener un bien común y están luchando por aumentar su tesoro físico juntos, pero en un momento uno quiere tener más y entonces el otro también quiere tener más de lo físico y entonces hay un rompimiento y entonces esto genera un problema también a nivel mental y emocional, viene el enojo o la tristeza y esto además trae también consecuencias a nivel físico.
Also, the family member relations break down. Most the marriage couple, their relationship broken down, or with the parents, brothers, sisters, or with the children, relationship break down. Feeling the heart so hurt, right? Bring the big emotion so deeply that really impact our body and later cause the disease. Also, over 85% cancer patients, that because the closely relationships broke down, develop, strong emotion, impact the hormone system of body, then impact the function of body, then develop, the cancer or tumor become heavy disease. Esto también sucede en las familias en donde muchas veces hay rupturas o en relaciones entre amistades, entre parejas o con hermanos o con hijos, y cuando hay rupturas por estas peleas, por estos tesoros, entonces esto produce una enorme tristeza, una enorme pena, y esto va a influenciar nuestro sistema hormonal. Por eso 85% de las constipaciones tienen que ver con estos procesos, estas rupturas, estas tristezas y enojos que nos afectan físicamente y desarrollan enfermedades. For all those, everyone sees the relationships broken down cause sickness, by through different treasures of fighting. This fighting come from where? Is from other person or from our own self? Here, the answer is the source of fighting, causes is come from our own self, not only another. Entonces, cuando suceden estos problemas de peleas por los dos tesoros con otras personas, la pregunta es, ¿esta pelea o estas consecuencias que vamos a vivir por esto van a ser causadas por la otra persona o por nosotros mismos? Y la respuesta es siempre por nosotros mismos. From our own self, which part of our own self? Es por nosotros mismos, pero ¿qué parte de nosotros mismos? That we say from the selfish requirement from our heart mind. Y la respuesta es de la parte egoísta de nuestro corazón. But these requirements come from where? Come from our personal habit, perspectiveness, meaning our personal beliefs. Also, say our own old pattern, or say old frame of reference. ¿Y de dónde viene esta parte, digamos, egoísta, esta parte del ego? ¿De dónde viene? Viene de nuestros antiguos marcos de referencia, de nuestros antiguos patrones de comportamiento. This does not come from our own true self. Esto no viene de nuestro ser verdadero. Because our own true self, in our Zhenqing science, Dr. Pang called 一元体. Esto que es porque en nuestro ser verdadero está lo que el Dr. Pang llama 一元体. Within the true self 一元体, there has complete information for life needs in the physical treasure or spiritual treasure, also for complete information of the evolutionary of life's development in the brand new, positive, healthy way of life living. Porque en nuestro ser verdadero está la información del Yi Yuan Ti, y el Yi Yuan Ti tiene toda la información que se necesita sobre nuestra capacidad de evolucionar y conectar con nuestro ser verdadero. This is why, through our Zhenqing science training, Dr. Pang teaching us how to living with our own true self, meaning
living with our own yuanti, to meeting with our true self, entering to the internal state of true self yuanti. Completely understand and knowing our yuanti, then living with it consciously, actively, and inwardly. Use it to leading the life, living in the present, to dealing with the relationships between ourselves and another. Es por eso que a través del Qigong Kung, el Dr. Pan nos enseña a vivir y a conectar con la información de nuestro ser verdadero, con el Yi Yuan Ti, y a través de estar conectados con esto, funcionar bajo las leyes de evolución y desde ahí relacionarnos con nuestro ser verdadero y con las otras personas. But before we are really meeting with our own true self or entering to yuanti, most people naturally use their own old pattern, meaning habit, right? Their old frame of reference to framing their true self and help them true self to make a decision for life need, then to dealing with the relationship between one and another. Antes, o si no estamos conectados con nuestro ser verdadero, o antes de lograr conectar con nuestro ser verdadero, entonces lo que estamos haciendo es usar nuestros viejos patrones, nuestros viejos marcos de referencia para darle forma a nuestro ser. Y nos empezamos a relacionar como si ese fuera nuestro ser verdadero con las otras personas y con la naturaleza. This personality, our old pattern, old frame of reference, is developed after the birth, growing up until now through our study and experience, etc. Day by day to build up this framework, this frame of reference. Este marco de referencia se va desarrollando desde que nacemos, inclusive desde que estamos en el vientre de nuestra madre, y cada día con lo que aprendemos, con lo que convivimos, esto va alimentando estos marcos de referencia y lo que equivocadamente empezamos a relacionar con nuestro ser verdadero. You know, when we use this part of self with the old pattern as a framework dealing with the relationships, there, will relate to our heart need, self-heart need in the life. Y si estamos usando estos viejos marcos de referencia, estos patrones antiguos para relacionarnos, entonces estamos generando necesidades conflictivas en nuestra vida para nosotros mismos. With this part, have two parts very important is one, selfish need for ourselves. Hay dos partes muy importantes entonces que empiezan a generarse. Una son necesidades egoístas para nosotros mismos. Other is the ethical standard of our own self, meaning morality, personal ethical standard. Y el otro son los estándares éticos, cuál es la moral desde la cual empezamos a construirnos y desde la cual observamos y nos relacionamos con los otros. Then everyone see when anything happened around you, we naturally use our personal ethical standard as one measurement to measuring this thing. Measuring the things happening is fitting in your personal ethical standard requirement or fighting with your
personal ethical standard requirement. If fitting your ethical standard, you accept it. Moment you're feeling happy or joy, feeling so good. If fight with that, with yours ethical standard heart mind, or you will show, push out or step back or fighting with them. This showing the spiritual treasure fighting. Entonces vamos a usar estos patrones para como medida, estos patrones de estándares éticos como medida para evaluar las situaciones que suceden o como lo que está generando diferentes situaciones o relaciones. Y si esta medida resulta positiva, entonces vamos a estar muy contentos, vamos a aceptar lo que está pasando y nos vamos a sentir con mucha alegría, pero si esta medida resulta negativa o no nos parece o no es suficiente para nuestros patrones éticos, nuestros estándares éticos, entonces va a haber conflicto. Another is our selfish heart requirement for our life living. The issues happening from the physical treasure way, you get balance, or you get more, or you get less. The another, you feel the balance, or you get more, and you're happy. You get less, okay. Most people will unhappy. This way, also through physical treasures fights, the divide to part, unbalanced. Okay. This way, showing spiritual treasure with a physical treasure, they can transform into each other. Entonces también sucede que nuestro yo egoísta empieza también a medir cómo nuestras necesidades o lo que nosotros creemos que necesitamos a partir de lo físico, y entonces si tenemos mucho estamos contentos, pero si tenemos poco, de acuerdo a esta medida que usamos cada uno, entonces no vamos a estar contentos. Y esto también va a influenciar nuestras relaciones emocionales y espirituales con los otros. Entonces vemos cómo se afectan las necesidades emocionales y espirituales y culturales a las necesidades físicas. This is why sometimes we give much more to another. Okay, we like to share, to giving up to another more. Even though we get less, there's a physical treasure unbalanced, but we get less, or we give all the physical treasure to another. But these issues happening, really fitting in your spiritual treasure heart and mind need. You are so happy, so joyfully like to help another. You feeling great. What's that meaning? That meaning is you have transformed the physical treasure, turned to the spiritual treasure, fitting in your spiritual heart need, meaning your personal ethical standard of heart need. Then you're feeling so joy, so happy. This is the reason. Y un ejemplo de cómo se afectan uno al otro de una forma positiva puede ser, por ejemplo, cuando damos mucho del tesoro físico a alguien. Es más, les podemos dar todo lo que tenemos, aunque recibamos muy poco o nada. Entonces, nosotros esto se compensa si nos sentimos espiritualmente muy felices porque estamos dando y esto nos llena espiritualmente. Entonces, aun cuando haya un desbalance en términos de lo que damos y recibimos en lo físico, hay una gran ganancia en lo que estamos recibiendo a nivel espiritual y entonces podemos estar muy contentos. There's someone in the life, always they want more physical treasure, Okay, even though others give you so much, you still, unhappy, feeling not enough.
for those peoples, you see, their personal ethical standards is so low. They always focusing on the physical treasure requirement. In this way, okay, if you see the people in this way, we need, we need to stop fighting with them because they are not really intelligent. Okay, a veces pasa también que hay personas que tienen un enorme deseo de tesoro físico y quieren recibir mucho y aunque reciban, aunque uno les quiera dar bastante, para ellos nunca es suficiente y eso significa que ellos tienen unos estándares éticos muy bajos, muy pobres en ese sentido. Entonces, con estas personas no hay que pelear porque realmente son muy poco inteligentes. Now, I think you really know for our life training. What's the essence training? If you want to stop fighting, transform all negative into positive, living in a good, happy, healthy, lovely life. Entonces Now, ahora entienden. Sorry. no problem, you can translate. Entonces ahora pueden entender cuál es el principio de nuestro entrenamiento, de nuestra búsqueda, es poder transformar nuestras necesidades hacia valores éticos que nos permitan conectar con lo positivo para vivir una vida feliz y rica emocionalmente. Oh, all right. When knowing this, you see very smart people. They really training the spiritual treasure of heart and mind. Develop also improving personal ethical standard of heart and mind, open heart and mind, really improving the physical, we say, personal ethical standard of heart and mind become big and big, become big heart, big love. Entonces vemos a las personas que son muy inteligentes, estas personas que están realmente alimentando y desarrollando su tesoro ético, su tesoro espiritual y emocional y que trabajan y practican para abrir su corazón, para que su corazón y su mente sean cada vez más abiertas y más grandes y están desarrollando una enorme sabiduría. Through the chi comparing, we can say the quality of the physical treasures chi with the quality of the mental spiritual treasures chi. They are two big different quality. Inclusive podemos saber que hay una enorme diferencia de cualidad, de calidad entre el chi del tesoro físico y el chi del tesoro ético, del tesoro emocional y espiritual. This, mental treasure or spiritual treasure, this level chi, the quality is very high. This chi directly nourishing our heart and mind to peace of our emotion, nourishing the whole body, improving the functionality of body, help us, get good progressing, growing up into the upright polarity. Entonces vemos como este tesoro mental y espiritual y desarrollarlo va a nutrir nuestro corazón y nuestra mente y entonces nos va a llevar a un estado de paz que nos ayuda a su vez a crecer de una manera derecha, de una manera vertical. This is why if you really want to change your life, you really need, growing up our personal ethical standard of heart and mind. To growing up our heart and mind, or the morality of heart become big and bigger. This is really the essence training
also the truth of life training. Entonces entendemos que el entrenamiento más importante es desarrollar nuestros estándares éticos, los estándares éticos de nuestro corazón y de nuestra mente, nuestra más alta moral, y esto es lo que realmente va a hacernos estar más saludables y más equilibrados y en paz. This is the reason Professor and Dr. Pang taught us, always say, cultivating one's morality is the foundation of life training. Es por eso que el doctor Pang siempre nos dijo, cultivar la más alta moral es la base de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento. In the methods of how to stop fighting, how to transform negative into positive, first, we use our big heart, big love from the true self. Okay. With Yuantong method as a skill to help us. Entonces, el entrenamiento que tenemos que hacer es abrir cada vez más nuestro corazón y nuestro ser verdadero para de esta manera relacionar, de esta manera cambiar la información hacia la positivo. Y para esto tenemos un gran método que es el método de Yuantong. You know, we know in this, then we see anything happens when we turn into the negative mindset, negative emotions. Okay, this result, is come from our own old pattern, old frame reference. Okay, selfish requires of the heart. Okay, if you want change, you need growing up our own old pattern, old frame reference. Let's grow up, become bigger frame reference. Heart follow, open, become big. Then anything happen moment when you perceive the information, immediately use 混元灵通 from your heart. 混元灵通好了 my heart opening, that negative information transforming our old pattern, grow up, become bigger. Don't let them continue influence you in the negative polarity. Entonces, cuando algo sucede y sentimos que esto nos influencia de una manera negativa, es porque estamos usando nuestros viejos marcos de referencia y nuestra parte egoísta está evaluando esta situación desde marcos de referencia y viejos patrones cerrados. Entonces, la práctica es abrir el corazón, abrir la mente, que nuestros marcos de referencia estén cada vez más abiertos. Y para esto, y para poder entonces usar en ese momento el Yuantong, cuando algo sucede, decimos Yuantong, jaula, y en eso transforma lo negativo en positivo a través de un marco de referencia muy, muy abierto. At the same time, from bottom of the heart, really very honest and thankful for these issues happening. Because that as a life bell, bling, awakening up our true heart and mind. Then knowing that's wrong, we change, transform, and return to upright, polar direction. Y entonces desde nuestro corazón abierto y desde nuestra mente abierta podemos entender que cuando nos suceden cosas o cuando están sucediendo cosas, las podemos recibir desde nuestro mayor corazón honesto y agradecido, puesto que sabemos que estas son como campanadas
que despiertan nuestra sabiduría, nos damos cuenta que eso no está bien, lo transformamos en positivo y crecemos más altos y más abiertos. In this way, also from bottom heart, with full of trust and belief, you are already transformed negative information or endless information into a positive and healthy. When you 禅定混元灵通好了。 Y entonces de esta manera van a ser cada vez más ágiles, más rápidos para poder transformar esta información negativa en positiva, conectando con la información positiva y diciendo Hun Yuan Ling Tong Hao. In this way, you will feeling life become more brighter and brighter, happier, healthier, more joy, more life. De esta manera van a ver cómo la vida se vuelve cada vez más luminosa, más alegre, más amorosa, mucho más agradable y con alegría. Now we can to do a practice to transform the negative or endless information into positive and healthy information. Ahora vamos a hacer una práctica para transformar la información negativa a información positiva. Through the knowledge we really could understand, then we really need to do training or practice. Podemos entender a través de la parte del conocimiento, la entendemos, pero necesitamos entrenar a través de la práctica. Everyone, you can thinking in your own life, which issues happening make you make you very angry or sad or worry or fear, unhappy. Cada quien piense en su propia vida qué temas, qué situaciones anteriormente o hasta ahora los han hecho sentirse o hacen que ustedes se sientan enojados, preocupados, tristes, infelices. Okay, you thinking that moment, that issues happened times in your life, you're fighting with family member or a friend or another. What's your emotion now? What's your feeling? What's your experience now? Recuerden esos momentos en su vida en que han tenido conflictos con alguna persona, con algún familiar, con alguna situación, y recuérdenlos y recuerden cuál es esa emoción que les hizo sentir. Now you really open heart and mind, from bottom of heart and mind, very honest and very thankful for that issues happening with another person. Okay, 您禅听混元灵通混元灵通好了。Thank you so much to make that issues happening in my life, then bring me to changing life in a best way of life until now. Y entonces, desde lo más profundo de su corazón honesto, de su corazón agradecido, digan Hun Yuan Ling Tong, transformando esta información y agradeciendo que lo que haya sido que sucedió les dio la oportunidad de crecer y de desarrollarse y de volverse cada vez más abiertos, más positivos, su corazón más grande. Repeat chanting 混元灵通好了，混元灵通好了 with honest heart, with thankful heart. Repitan Hun Yuan Ling Tong Jaula, Hun Yuan Ling Tong Jaula, con un corazón abierto, con un corazón honesto y agradecido. Also from bottom heart to raising up a brand new positive information of life, happily, joyfully enjoying this present of life, because present of life is the best life. Y sientan como desde el fondo de su corazón nace una nueva forma de estar en el mundo, mucho mejor, mucho más alegre, mucho más amorosa y
agradeciendo este momento presente, porque el momento presente es nuestro mejor momento de la vida. You see, because that issue is happening before, then you turn to a new direction, meeting new friends, then develop a new great relationship, then find a new way life living, then growing up until now is the best life. Ustedes pueden darse cuenta que debido a que esas situaciones acontecieron, desarrollaron nuevas habilidades, se relacionaron con nuevas personas, hicieron cosas diferentes que hacen que hoy puedan vivir su mejor momento presente. You can imagine if that issue is not happening, you will not turn in this direction of life live, meeting with a new friend now, right? Thereby, you're very thankful to that issues happening. Se pueden dar cuenta que si esas situaciones no hubieran pasado, ustedes no hubieran creado estas nuevas posibilidades para ustedes mismos, no se hubieran relacionado con nuevas personas. Entonces podemos estar muy agradecidos de que hayan sucedido esas situaciones. Together, 混元灵通好啦，好。 Todos juntos repitan, Kunyuan Lintong, Haula, Hao. 好， now 两眼慢睁开 now open your eyes to feel your body. Feeling now, how different? Did you feeling already more lighter than before? Estoy segura que si se mueven un poco, que ustedes pueden darse cuenta que ya ahorita se están sintiendo más ligeros, más hermosos. See, yes, that's great. Now you know this idea. Our Zhechen Qigong science, we use Hunyuan Ling Tong as a skill, as a method to change and transform all the negative information into the positive information with honest and thankful heart, also with self-trust and belief. Y entonces ahora ustedes saben que la ciencia de Qin en Qigong usa Hunyuan Ling Tong para transformar desde un corazón honesto y un corazón agradecido y con fuerza en nuestra fe, en nuestra creencia de que esto puede transformarse desde este corazón abierto y desarrollarnos hacia nuestra mejor versión. All right, now you know in the future, you're meeting with another person, pointing you, you are so bad person. How to do? I'm so great, I'm so nice person, right? Then you see how different. Ahora ya lo saben, si ustedes se encuentran con una persona que les dice, tú eres muy malo, eres una persona muy mala, entonces ustedes ya saben, Hunyuan Ling Tong, Jaula, soy una persona maravillosa y se van a sentir muy diferentes. All right, Hunyuan Ling Tong, 好了, I believe we all change and transform, become a better person, better life, with happy, joyful life, with our true love, to enjoying all relationships in our life living, happily, joyfully, living in the present. Thank you so much. Thank you very much. Dice el maestro que está seguro que todos ya cambiamos, que estamos siendo una versión mejorada de nosotros mismos y con una nueva capacidad más profunda y más grande de cambiar nuestras relaciones con las otras personas, con la sociedad y con nosotros mismos. Thank you very much, Yuantong teacher. Thank you very much. Thank you, Flavia and Federico. Do this a great organization, and so happy to meet you again, to see all friends here. Thank you. We are so happy to have you too. Thank you for accepting our invitation.
El maestro agradece a Gran Campo, a Federico, a mí, a Nali, que está con nosotros, y a todos ustedes que hacen este gran campo con nosotros. Thank you. Also in the, I think the 3rd or 4th November, we will have a 5-6 days free retreat. Is for to preventing and recovering from the COVID. You can come to our website, livecenter.com. There's a retreat. This is a free program. Everyone, you can join this program. Okay, time is East time is I think 9 o'clock or 7 to 9 o'clock, I think. It's livechicenter.com. Yeah, livechicenter.com. Okay. Dice el maestro que va a haber iniciando en noviembre, no recuerdo bien las fechas, si es 1 o 3 de noviembre, va a haber un retiro gratuito y que todos pueden inscribirse. Hay que conectarse en su web, hay que buscar la información en su website, que es, se los escribí, livechicenter.com, para que tengan toda la información y se unan. Es para recuperarse del COVID. Es un retiro específicamente para trabajar en la recuperación del COVID. Also, for the Zoom meeting link, before start, when we get the link, okay, I can send to you, Flavia. Okay, you can yeah. with your team. Okay. Of course, yes. Sí, pueden buscarlo ahí o también nos va a mandar una liga y nosotros la podemos poner para que ustedes la conozcan, pero de preferencia para que sea más directo, entren a livechicenter.com. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much, teacher. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Wellington. Hola. Hola. Pueden abrir sus micrófonos quien quiera, gracias, maestro. Thank you very much. Hola, gracias Fede, Flavia. Mucho gusto, Wellington. Hola. Gracias a todos. Gracias. Mucho gusto. Un abrazo para todos. Gracias. Hermoso. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Wellington. Jaula. Habla. Muchas gracias. Fede y Flavia. Have a nice day, yeah. Gusto de saludar. Gracias. Gracias. Bye-bye. Thank you.